مصاحبه سیمای آزادی با دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا، همزمان با کنفرانس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در پاریس. گرامی بینندگان سیمای آزادی همراه هستیم با خانم دومینیک آتیاس و میخوایم از ایشون بپرسیم که پیامشون به زنان ایرانی چیه و بعد از اون چه سیاستی باید در قبال رژیم ایران اروپا اتخاذ بکنه. Merci d'avoir accepté cette interview avec Simay Azadi. Quel est votre message pour les femmes iraniennes? Femmes d'Iran, femmes des moudjahidines du peuple, nous sommes avec vous. Vous êtes pour nous un exemple de courage, un exemple de résistance. Jamais nous ne vous laisserons tomber. Vous devez continuer car l'Iran s'en sortira grâce aux femmes, grâce aux Iraniennes, car de tout temps, les Iraniennes ont porté l'Iran sur leurs bras. Que pensez-vous? Quelle doit être la position de France et l'Europe par rapport au régime iranien? Alors, c'est une évidence que les Pasdاران doivent être considérés comme un groupe terroriste, car ce sont des terroristes qui assassinent leur peuple, hommes, femmes, enfants. Donc, ils doivent être mis au banc de l'humanité. Merci beaucoup, Madame Atias, d'avoir accepté cette interview avec nous. C'était très gentil. مصاحبه سیمای آزادی با فرناند کارتهایزر، نماینده پارلمان اروپا از لوکزامبورگ. سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. مصاحبه ای داریم در مقر پارلمان اروپا در بروکسل با آقای فرناند کارتهایزر، نماینده پارلمان اروپا از لوکزامبورگ هستند. ایشون در رابطه با وضعیت ایران و موضوعات مختلف مرتبط با مبارزه مردم ایران می‌خوایم از ایشون سوال کنیم. Bonjour monsieur Kartehayzer. Tout d'abord sur la situation des droits de l'homme en Iran, vous avez certainement entendu le nombre élevé des exécutions dans les dernières semaines, derniers mois. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que l'on peut faire au niveau européen, au Parlement européen et aussi au niveau de l'Union européenne? Mais je crois que d'abord c'est un choc pour tous ceux qui s'intéressent à l'Iran de voir qu'il y a déjà eu des centaines d'exécutions cette année-ci. C'est un crime contre l'humanité. La peine de mort est quelque chose que nous devons abolir, je crois, partout dans le monde. C'est un acquis civilisationnel, je dirais, depuis quand même des décennies que de plus en plus de pays se démarquent de la peine de mort, l'abolissent. Et je crois qu'il est vraiment temps que l'Iran suive ce mouvement. Pas de peine de mort ni de torture. Et je voudrais aussi que vous parliez directement à nos téléspectateurs, aux Iraniens qui vont regarder l'interview en Iran. Quel est votre message pour le peuple iranien? Mais d'abord, je voudrais leur dire que le monde s'intéresse à l'Iran et aux Iraniens. Donc c'est une solidarité internationale. Ils ne sont jamais seuls, même dans des heures où ils se croient seuls, abandonnés et confrontés à leurs difficultés. Il y a un énorme intérêt international pour le sort du peuple iranien. Je les appelle, je les encourage à ne pas perdre l'espoir. Je les remercie pour leur résistance, leur courage, particulièrement aussi les nombreuses femmes qui se sont distinguées ces dernières années dans la lutte pour leurs droits. Je voudrais aussi leur dire que nous, en tant qu'Européens, nous continuons à nous engager, comme nous l'avons maintenant discuté, contre la peine de mort en Iran, contre la torture. Il faut que l'Iran puisse revenir pleinement dans la communauté des États démocratiques avec tous les droits de l'homme respectés. Et nous nous réjouissons de vous revoir prochainement, nous l'espérons, revenir dans cette famille des nations démocratiques. Merci beaucoup pour cette interview, monsieur Kat. Merci. مصاحبه سیمای آزادی با دروین روکماکر، نماینده پیشین پارلمان اروپا. Hello, Mrs. Rockmaker. Welcome to this interview. Thank you for your time. First of all, I wanted to ask you about the conference today with the President and the speech from Mrs. Rajavi. How was the conference and what impact could such conferences have on the situation? It was a great conference, and I cannot underestimate the importance of such a conference, because for the people in Europe, it's very important that they get to know Mariam Rajavi. Of course, I already know her, and the people who are here already know her, and we know how courageous she is and how important she is for the opposition. But it's good because everybody should know.
And it's also important that we get the attention to all the brave women that are in prison in Iran. So it's very important, and it's very important that all the parties from left to right are represented here, and this was the case today. And this is very important because in my experience, if the parliament is not divided, if we all stand behind Maryam Rajavi, and we all do now, then it's more easy for the European Commission to take action. You've been involved in supporting the Iranian opposition and the Iranian people's struggle for freedom and democracy for many years. We've seen you in many conferences in the European Parliament and elsewhere, and we've heard your speeches. Tell us about your support to this movement to free Iran. Why have you continued these activities, and telling always about you have always talked about your support to the 10-point plan? Yes. Well, I think democracy is very important, and I don't see why somebody or some group should have the power to control other people or other groups. So I think it's very important for world peace if we have a good working democratic system. And especially in Iran, because Iran nowadays is called the head of the snake. It's responsible for supporting and financing proxy terrorism groups. And this is, of course, very dangerous in the whole world. I think the tension is rising by the minute, so we are in a very dangerous situation right now. And this is why I support democracy in Iran. Why do I support Maryam Rajavi? Is because I have got to know her. I know she is a stable, responsible person. She represents the suffering of the Iranian people in Iran. She has a big heart and a very sensible head on her shoulders. And I think this is what Iran needs right now. So I've been in contact with her, of course, but also with some members of her organization. And I can see that they are very serious and they're very dedicated and very courageous. And I think the courage is the main factor. How would you describe your relationship or your feelings toward the women in Iran? How do you feel about them? Well, first and foremost, lots and lots of admiration, because I know what dangers they are confronted with, and that women are facing a power, have so much tools to suppress, and they are still going on. This is inspiring to all of us. Thank you. And at the end of this interview, I would like you to speak to them directly, to the women in Iran, to the people of Iran. What would be your message to them? Well, women of Iran, I'm humble, and I know it's easy for me to say, but you have to know that all the eyes of Europe are on women in Iran, and we look at you with great admiration, and we can feel that the victory is coming soon. Things are changing in the world, and you will be the ones who can celebrate victory. I hope it will be next year, and I promise you, as soon as victory is there, I will step on a plane and enjoy the feast with you in Tehran. So please keep steadfast and be courageous, and we will support you in any way we can.